tuko na Azziad tafadhali. DJ mwangushie kitu msichana jamani. Hey. Sasa, how are you? Oh, I'm fine. How are you? Karibu sana. Great. Asante. Unapendeza, uko vizuri mama. Asante, nimeshukuru mnapendeza pia. Clemo kwa ngoja hiyo nafasi yani. Hamna yangu. Yaani ile kwenye picha ndio hii kumbe. Na hata hajapaka makeup leo, si ndio? Sijapaka. Sema naturally. Natural. Hakika. But of course. Umesikiza story tunasema Azziad about how they relate with their parents, especially your story of Victor, Reverend Victor. Watu wanasema hafai kumtuma mamake maji, angesimama mwenyewe. What do you think? How's your relationship with your own parents? We're also just having that conversation today on radio, and I just think, like you said, kila mtu akona relationship different with their parents. Kuna watu their parents wakiona wanaogopa ni kama ni simba wa Yuda you need to fear, and there are people who are really friends with their parents. So msijudge kitu sababu tu ya kuona 15-second video. You don't really know what relationship they have together. Omo yuko upande wako na wazazi wako mkoje? We are cool. My parents are easy. My dad, my mom. Yeah. Mnyinyi ni wale mnataniana, you crack jokes with your parents. We crack jokes so bad. They're cool. They're the coolest. I know, right? Parents. Yeah. But also nimekuja nikajifunza it's quite a privilege. Yeah. Sometimes I hear stories hata kwa marafiki. Mlisema radio presenter tunataja marafiki. No, people tell you their stories and they're like, wow, you're lucky there. Yes. All right. Kwenye radio tumeanza lini? 2021. It's been 2 years now. 2021 March. Yeah. Kuna watu walishangaa jinsi ambavyo uliingia kwenye radio. But najua wakati ambapo unakuja kwenye limelight you were in school. Yeah. Tell us about that. I'm a journalist by profession. I studied broadcast journalism. So nilienda audition radio like no other, tukakuwa shortlisted, and before actually going on air we did like training for 3 good months, and then we officially rolled out June 1st 2021. Okay. Yes. Maisha ya radio, maisha ya kuwa katika public eye ndio vile yalivyo sasa hivi. Is this what you envisioned? Ndio ulikuwa umeona ulivyokuwa unatamani? Musema hivi, mi tangu nilikuwa mtoto, when people wanted to be lawyers and doctors, and I never wanted to be that. What I'm doing right now is always what I wanted. I wanted to be a star. I wanted to do what I'm doing right now. So yeah, I'm grateful to God it's what I'm doing. Yeah. Kuna wanamjua Azziad kama dancer na vitu kama hivyo. Ni kitu ambacho pia unapenda watu wakikujua hivyo. Mimi, I am not a dancer. I dance for fun. I'm a radio presenter. I'm a journalist by profession. I'm a content creator. I'm an entrepreneur. I just happen to love dancing because I enjoy dancing and I know how to dance, but I am not a dancer. Hata ndo nilikuwa nimekuja na hapo. Today it just dawned on me. Unajuangaje kudizi moves zote? Seriously, I thought about it. It's just one of those things that I love doing. It's just I love sleeping. I love dancing. I love watching movies. I'm sure that there's something you love doing. You get. Unaangaliaga like music videos a lot? I don't. Yeah, I listen to music a lot. I love watching dances, but yeah, I'm not a professional dancer. Okay. Ile ya kujibamba tu. Ya kujibamba tu. Na hujawahi kutamani kukua labda kwenye music videos na vitu kama vile? Hapana. Wacha. Nikifanya nini? Si ukidance. Na ukilipwa. No. Okay, I've done a music video before with Ringtone, but it was acting. Oh, it was acting. Yeah, when I was starting out, it was in 2020. Nyimbo gani yake hiyo? Ilikuwa Zoea kupigwa mawe. Ulikuwa kupigwa mawe. Yeah, nilikuwa kwa video. Wacha nione. Yeah. Allah. Sasa fanya hivi. Turudi kwa Azziad before 2020. Umelelewa wapi? Umegrow, wewe ni mtoto wangapi kwenyu na vitu kama vile? I am a firstborn. Nimelelewa partly Western, partly Nairobi because schooling was in Western. Nilikuwa naishi Nairobi most of the time. So yeah. Mimi firstborn. So umekulia wapi? Umekulia Nairobi ama Western? Ama Western kwa shule ni shule, Western ni shule, boarding school, and then Nairobi kuishi. Maisha yalikuwaje katika familia yenu? Nyinyi wale familia inajiweza, ni familia to middle class, ama how was it? I can say we never lacked. I've never lacked the important things. We're comfortable. Yeah. Shuleni sasa mwenyewe ulikuwa mwanafunzi gani? Mwanafunzi ambaye anapita sana, average. I was an average student. Yes, I was an average student. Kama kawaida nilikuwa najulikana sana sababu ya talanta. I was quite famous in the Western region. Yeah, because of solo verses and choral verses and drama. When I was in Form 4, I was actually the only Form 4 who was allowed to be in
drama. Really? Because they couldn't find someone to do that role. Shule gani pale? St. Cecilia Misehowitz and Webuye. Yeah. Walikuwa ni wale ambao wanajulikana shule zote around. Yeah. Okay. So, umesema kwamba ndoto yako all along was to be a star. Yani kwa uko unafanya vitu vyako. Yes. Wazazi wako waliplay gani katika hiyo? My parents have always been supportive since I was a kid. And I think Dr. Nyemi nashukuru sana. Nimekuwa na parents na family members who are so supportive, from my grandpa to my grandma to my mom to my dad. It's just been amazing. And I think hiyo ndo kile imenisaidia pia to just work on things seamlessly, because if you have the support from people who are close to you, then it just makes things work out easy. Yeah. Congratulations, by the way. Umeturn 23. Hata sijakuwa tujamwimbe. Keki. Simbui bila keki. Mkona keki. Keki, fanya hivi. Dereva kimbia pale. Enda ulete keki. Unasema keki tunaweza kuwa na champagne. Uliweka age yako kwenye mtandao ikaleta na inaletanga kila mwaka. Every year. Because I remember mwaka ulisema uko 21 ilikuwa issue. Ukisonga 22 ni shida. Ukisonga mimi nashangaa kwani niko na mama mwingine kwa internet. Mbona inakuwa hivyo? I do not know, but one thing I get a lot is I'm told that I look older than my age, which is normal. I mean, it's fine. It's fine to look older than your age, but if I tell you I am 10 or I am 16 and you feel like it's not true, as in why would you dispute someone else's age? Alafu unajua kuna ile tu kusema ai yake ni uongo, na kuna hiyo kusema huyo ni uongo, nilisoma na yeye nilisoma na nimeanza high school 2011 alikuwa the classmate wangu, uko like yako ni nini? So I think I've come to understand that people have something called limited thinking. Okay. Limited thinking is where you feel like I am 20 years old, so everyone who's 20 years old is not supposed to have achieved certain thing. It's only people who are like above a certain age. And even people who are older, juu utapata watu wengi sana wenye wako na shida are people who are older than me. Wako like hiki kitoto kwani kimeachieve hizo vitu zenye, you know, I think it comes from a sense of bitterness, if you ask me. Unafikiri wana uwivu na wewe? Sifkiri ni hivyo. Sifkiri, it's like that. Because tell me, how do you explain it? I do not know. Because wanasema uko 28, I'm like, surely. Okay, personally, mimi nikikuangalia, unakaa mtoto. Unakaa hiyo age. And then you came into the limelight, ukasema uko 19. It was in 2020. Kwa 20, you're 2020, exactly. Yes. Yeah. Kwa hivyo unasema ni? Kewaru. Fanya hivi. Unasoma comments za watu kwenye mtandao wako? When it's necessary, when the days that I feel like engaging with my audience online, I definitely do. And I respond to the ones that I can. Na zile ambazo ziko negative waga unafanya. Tumezoea, it's been a while. There will definitely be people who won't like you. Ni life. Yes, kupendwa na kila mtu. Mimi ni nani? Whomstamai? Whomst are you? Watu wanakuitaga queen of TikTok. Yeah. Unaamini kwa wewe ndio queen of TikTok? Naitwa hivyo, siwezi kata. Yeah, and I introduced actually a lot of people to the platform in 2020 because that is when the numbers skyrocketed. So yeah, because actually nilikuwa nimemwambia nilikuwa naisikia ila ulivo dance ile ngoma ya kina Major, then I grow interest now. You got interested in the platform. Ukaingia kwenye TikTok sasa. So maisha yetuaje, maisha yamekuwa kwenye limelight. Libadilishaje maisha yako? Like I said, I think I'm doing what I always wanted to do ever since I was a kid. It's just that kitu yenye naweza sema imebadilisha kwa maisha yangu, ni siwezi enda tu kwa kibanda kukula, just sometimes nataka kukula kwa kibanda. As in I still do, I find my ways. But you get me, you can't just walk and stroll and just walk anywhere. So I'd say hiyo tu ndo kitu yenye imebadilika. Your privacy is sort of like robbed from you. Tukiachana kwenda kwa kibanda, vitu vingine pia ambavyo imebidi umeacha kufanya kwa sababu ya mimi hakuna. Just that. Hiyo kibanda ulikuwa unapenda kuchukua nini? No, when I say kibanda, I don't necessarily mean just kibanda peke yake. Kibanda, kutembea nje, unanielewa? Just walking anywhere, anyhow. Yes. Yeah. Unajua kitu inaitwa surwa. Surwa nini? Mandazi surwa. Kama mimi kuna karanga. Kuna karanga ingine na misigi ya kibanda. Hiyo karanga tuna kwa watu wa kibanda. Kuna chapati chafua. Me funny thing ni chapati tu na dondo. Just that. Alafu hiyo vibe tu kukaa kwa kibanda and just you get. Yeah. Kabla uje kwenda viral kwenye TikTok umekaa for how long? A year.
Not even a year, no. I had joined TikTok in 2019, August, September. Wait. Yes, August, September. Wait, is it 2018 or 2019? I can't remember, but between the two. I think 2019. Yes. Not having any joined TikTok, I was the fastest growth in East Africa. I got that prize sometime in 2019. Nini ilikuwa inafanya growth? Vile ulikuwa unajua kudance ama what? Just my content was going viral, but not necessarily in the country. It went viral in Mexico, in Canada, in different places. And also my numbers are skyrocketing. I was actually to be verified on the first month that I was on TikTok. Jona Bazango zilipanda raka, but I didn't because one of the qualifications was you're supposed to be on the platform for 5 months. So ikabidi nikangoja by the first month nilikuwa nishapitisha zote. So yeah, nikangoja mpaka after the 5 months. Na content hiyo time ilikuwa ni kudance ama kuna everything. I do content around everything. If you've watched my page since I started, I act, I dance, I lip sync, I do a little bit of dressing up and whatever. So it's all around everything. Kuna wale wanasema msichana amekuwa too famous kwa sababu nini dancer, the TikTok dancer. They have reduced you to a TikTok dancer, and they say that with a lot of conviction. Yes. Watu kama wale huwa unawachukuliaje? Ukipunguza wivu Mungu atakubariki. Yani ilibarikiwa na hiyo video moja ya kudance. Jamani, dance pia. Unajua makasiriko ndogo ndogo ya kufungia baraka sababu gani? Usifure juu ya baraka ya mwenzako. Unapenda kupasha. Unapenda kuchamba. I see you there. No, tell me the lie. No, tell me that, because why are you mad? No, why is the reason? Were you always like this, or this particular, comments, easy reactions? Zimekufanya pia ukakuwa namna hii? For if you met someone who's known me from way back, there's nothing that has changed about me. Okay. Ever since. Me, if you wrong me, I'll tell you. If we're good, we're good. I just have a strong personality, and you can't just. There are things you'll get away with, of course, but when I can make, yeah. Ulikuwa Dubai the other day. Yes. Now you went viral in this country. Hatukuwa tunapumua. Mimi niko kwingine huku jamani ampumue. Hata mimi nakuona unaninginia. Watu huko Kenya huko wamefura. Msikia nani aitwa nani? Manager yake anasema kulikuwa na DMs zaidi ya 1050. Lakini hiyo ni ile mara ya kwanza. Yeah, that was the first time. The first time. Yeah, juicy. Tell me what you're doing because I know what you were doing. Yes, you knew. Yes. I was there with Dubai Tourism. We were working on a project that will be released very soon. So just hang in there. Yeah. Okay, mimi unajua nilipoona kama nilikuwa nakueleza. Si nilikuwa nakwambia. Nikakwambia niliona hata Bahati ameenda. Yes. Wa Nigeria nimeona wengi wakienda. Yeah, a lot of Nigerians have done Why that. do you think unafanyaga wa Kenya wana? I think we go back to limited thinking. Unajua nimeshindwa na excuses, but this is my point is people have really waited for me to fall a lot of times. So the fact that I constantly keep on progressing, it makes people mad. Because you remember after the viral video, alikuwa like, Neka tuka dance kamoja, ataisha tu. But who's good? It's different when you're prepared and you have a huge, amazing team behind you and you pray a lot. Because utashinda ukifight na mimi social media, mimi na fight kwa magoti yangu. We are fighting different battles. And you told me you pray a lot. I pray a lot. We're fighting different battles. So there is no way we will be Sawa, ndio huyo Azziad basi. Tumetembelewa na mrembo maridadi. Mtangazaji, ni mwigiza filamu, ni TikToker mwenyewe pale, anaitwa Queen of TikToker, Azziad. Nesenye, mambo vipi? Poa. Yes. Do you see yourself ukitangaza kipindi cha Kiswahili? Mimi I think naweza jaribu. You can. Naweza jaribu. Actually Kiswahili chako ni hivi niko hapa na Mwene Masharia tu kwa Radio Maisha na naweza. Kwenye kuigiza the film that niliona, kuna zingine ambazo umeshafanyia kazi? They're in progress. They're in progress. Yes. Kwa hivyo ni kitu ambacho pia utakuwa unakifanya ama ilikuwa tu ni ile unajaribu moja? I've always acted. I'm an actor. Actually nakumbuka sile ile baada ya kwamba sasa umeingia. Yeah, I've done Selena for almost a year. I've been on theater, I've done other films. So yeah. Okay, kufanya vitu vyote hivi, acting, content creation, upande wa radio, kipi unakipenda zaidi?
Unajua ni kama kusema uliza first born uko na second born uko third born uchague favorite. I love all of them because I'm able to balance. That's why I'm saying sidhani Mungu anaweza kupata kitu yenye huwezi balance. So I can balance all of them. It gets tricky a little bit, but I have an amazing team that just helps me balance them. So siwezi chagua. Siwezi chagua. Lakini watu wanakuchagua. Notice kwenye mitandao. Hatumalizaje miezi mitatu kabla watu hawajajitokeza. Oh, I have a crush on kulikuwa na msanii ama alikuwa nani? Kulikuwa na mtu fulani, walikuwa ni wasanii actually kama kikundi sijui. Like hiyo attention nyingi ya kutoka kwa boy child. Wewe unaihandle vipi? And because they look like Twitter na yona like daily hata mwana I think there are those who date you but you don't know them. Oh yeah. On Twitter. Guy, ni kwa relationship sijui. Kabisa. Guy, sina cha kusema. Inalawika. Inakubalika. Is this the reason you don't introduce us to your boyfriend? Waendelea tu kunipenda. No. There's a line of drawn between my personal life and my life online. I show you what you want to see. That's why I don't show my parents, I don't show my siblings, I don't, because it's none of anyone's business. They did not choose the limelight, I chose it. So okay. Acha mimi nipambane nayo. Upambane na hali. Yeah. Speaking of kupambana. Kama kuna personality na amekikula moto. Madam umekula. Unakulanga moto ya wa Kenya. Yeah. Kitu gani ushapata kwenye mtandao kikakukasirisha sana? Mimi nilikasirishwa sana 2020. If there was a year I was mad and sad and bitter, I almost fell into depression, was definitely 2020. Because I was just a teenager trying to do my thing. Me, I just love what I'm doing. I've been doing it for a while. People love what I'm doing. And then all of a sudden I dance and you're mad because I danced and smiled. As in, sikuelewa that people can... I never knew that people can be so ruthless. I never knew that people can hate you for no reason. I never knew mtu mwenye umjui hakujui anaweza kufuria, na I never knew people could come up with lies. So if there was a year that I was confused, it was crazy, my mental state was crazy, was 2020. Okay. But after I saw all sorts of things, that people wanted me to die, that people who wanted me to fall, that people who didn't want me to succeed, everything. As in, I always say this, every insult, unaona matusi yoyote unaweza fikiria. Every nataka tu you guys take a second. Hizo matusi zote nilizipata. Wow. So that's why I always say, you can tell me something new. Bring something new. As in, what is new? Nimeitwa all sorts of names. So if there was a year that I felt bad and so all sorts of things, or 2020. After that, tumezoea saa hizi, see, in life we're moving. Nini ilikupa, the power, the strength. Yes. Kwamba, you know what? Tutapambana. I almost gave up. Okay. And I'm not so sure if you watched the interview with Peter Kawa and Phil. He said the story there. So the first thing was I saw that people around me actually thought it was a good thing. And they were there ready to help me, my management, my family, and I was like, okay, so it's a good thing. And after that, I was just like, I was praying to God because it was crazy. The first few months I had a media tour. I was going to almost all the radio stations. And unaenda uko on air, you have to be strong, and then you go back home, you cry because you're like, asa nimemfanyia nini? Mimi nilidance tu, nimekukosea wapi? Unaget? So I prayed a lot. Okay. I prayed a lot and I told God, if this is happening for a reason, let it be for a very good reason. Okay. And just strengthen me and keep me going. Wakati unapitia hii bullying kwenye mtandao, family members, wazazi wanasemaje? Hii time wanakuambiaje? My mom was so mad. My dad was so mad. You imagine it's your kid. She's just a teenager and she's going through this simply because she danced. You as a parent, how would you feel? That's why I always say, before you take your phone to bully somebody or to write that unnecessary comment, because at the end of the day, we are human beings. Na mwende kuna mtu upendi. Kuna mtu mwenye pia upendi. As in, you don't like them simply because of one reason or another. But do you have to tell them how you don't like them? It's human nature not to like people. And I cannot like you and not like your content, but it's not a must for me to come and comment there. So Musema, put yourself in these shoes. If it was your sister, if it is your cousin or brother or daughter who's going through this, then how would you have felt? And I believe karma comes back around. Uwezi fanya mtoto wenyewe akalia na utake Mungu abariki maisha yako at the end of the day. Na baraka zikakuja.